Well, here's who we're going to visit. Right there, there's Chief Axtell The chief for one more week. Giờ tới đó. One more week. Yep, yep. Ở đây có mong rồi tập các cờ này ở so rồi bây. We call this the Rogues Gallery of Faces. So all of our past chiefs of police. Thấy được đâu cả. Oh, yes, yes, please do. There are to Donna, the today to Commissioner John Governor. John's a great guy. Lúc nào bây mua cho của police lên, bây giờ mong đấy. Mong cái mô hình thắt chặt tôi chủ tớ lên. Tầm luật. Cái mô cho mong là tàu khá này thì nó nhắm vào thay tê mà bây giờ tàu một khá thì sáu chuyện này chỉ là những tàu một khá này thì nó pan thổ như vậy. Pan thổ bây giờ. Cũng muốn gì? Dạ, chỉ để chỉ là bây suy nghĩ này luôn. Yes, please. We'll take you right into the chief's office. So this is the Hmong Thai representative from Thailand in YAJ. Yeah, thank you so much. Yeah, so to Chief Thai Axtell. Good to see you all. Come on in, gentlemen, come on in. I ran into Interim Chief Jeremy Ellison too, Chief. Thank you. Thank you so much. And here's a coin. I want to give you one of our coins here. Come on in, Jeremy. Here you go. All right. Maybe I'd like to take There you go. some picture. Yeah, absolutely. Absolutely. Thank you. Picture. That's great. Thank you for being here. It's good to see you all. Nice to see you. Here's one of my coins. Good to see you. Thank you. Thank you for coming. Jeremy Ellison. Thank you. Jeremy? Yes. Awesome. Nice to meet you. How are you? I'm going to get some more coins here. I was gonna say, it'll give my wife one I got. Oh, yes, I will. Oh, it's just, you just carry it in your pocket. Bring you good luck. Thank you. Yes, I got one. Did you get one? Yeah, I got one. Anybody else need a coin? Police, Okay. Sir. I shouldn't be here a long time ago. Thank you. Yes. And then I gotta make sure everybody has my card here. I might have to grab some more cards. Oh, she had very nice. Do you have a card? Here you go. Beautiful. Very good. I would love to be here at night and watch the light. Well, welcome. Just our team here is Assistant Chief Thomaser, and soon to be interim Chief of Police Jeremy Ellison, who's been with us, and he's going to carry on the torch as I retire here this summer. So, and then Angie is our executive assistant. So she's my boss. She's the one that is really the boss. So I'll just say that the reputation, the partnership that we have with our Hmong community is one of the strongest relationships that we have. The contributions they continue to provide our community. It hasn't been that long, as you know, approximately 40 years since our Hmong community has been coming to St. Paul. And the hard work, the dedication of the Hmong community, the contributions, the commitment to excellence, the commitment to education. Are you interpreting? There's so much development in our city, the contributions from the Hmong community
to our business community with doctors, we have lawyers, we have business owners, we have teachers, police officers. In St. Paul, we have the largest number of Hmong police officers in the entire country. nhớ là sinh hoạt bây giờ mua cho tạm luật trong sắp lợi cho tàu hồ tới hiện đại Đó là mong chờ. cho mong tạm luật trong sắp lợi như họ nói nhưng họ nói mua cho tôi mất tham gia đi tôi trở lại mua cho tôi là tôi lụa lo gì mong cho tôi là tôi lụa mong trong cửa nhau đồng nào giờ bây giờ gọi bằng cái là Yeah, so approximately 60 Hmong officers. We're very proud of the relationship that we have, the trust that we have, mutual trust with our Hmong community and our St. Paul police officers. cái sinh trạng xưa thì cái chỉ thâu lòng là cái trọng mong số đời nhau nói bây giờ một cái sinh trạng xưa thì cái chỉ thâu trọng hành. So we appreciate. We have some vests set up in the conference room. Yeah, I believe you wanted to see those? Yeah, if you wanted this, did you want to see some of the vests? cho cho thì hai một chữ là mua nhớ tỏ lúc conference nói sao cho So, Trong một cái bỏ mà. so Chief, the majority of the vests are downstairs and they're still working through that problem this morning downstairs, so we can't go down there? to mà But we have samples of you everything want up to say here. a few words Yes, please, yes. Thế cú cú cho chơi để itu mong tôi thấy tôi itu phụ thay là sơ đỏ nhau thế chỉ thấy lúc thế chờ thấy nó opposition nhiều có một thứ tu phụ thay là sơ đỏ mong tôi sắp nó I'm a Hmong. I'm a representative from Thailand, and the first Hmong representative in Thailand. That's And, yeah, it's very happy to be here. thì bây anh ấy chờ nhau luôn đủ sát tí một tí giả và chỉ một cái ngã xe đợi police sát tí thì nên bây giờ họ nói ý họ dùng ở bên tàu tua suy nghĩ theo của tôi lòng theo tôi cận thì cho chạy theo cho chạy police chờ nó là sẽ hiểu bây giờ bị trả. In Thailand, there's still misunderstanding between the police and the community. So he would like to be here and to learn what we have here from the United States, so he can bring it back to Thailand to use it. Chỉ ta lên tới trong xe cười thì lu chế tấm luật lu nó chụp mua pe trên này mông trâu lên còn tàu sắp lại tới chờ dễ lu rõ pe mông lọ của police nhau nó tàu sắp lại còn nói họ ở trong của trong thả trâu để chờ sát thì có trong xe. It's very happy that to hear that here in St. Paul we have the largest Hmong police officer in the entire country. He will bring this news to Thailand to tell the Hmong community of the tell the people this. Yeah. Thầu trâu thì trong xe ở nông là bên suy gì và thế chỉ xe thì in nông tận đây chỉ một cái sĩ tốt để cho cái phong dư là sĩ giả thứ của ba tàu nhất thế của trong xe của trong tàu. Yeah, thank you very much for being here today. He hoped that in the future we'll have a better relationship or we'll build a good, a strong relationship between the people in Thailand, the people in St. Paul here, especially the police departments. Yeah, thank you. Yeah, we're at your service. We view in St. Paul. I know it's different in other parts of the world, but we always say that we are not the police department. We're your police department. We're at the service of the community. And if that wasn't the case, we would be nothing more than an occupying force. And so we are with the community and at your service. So community is here and we're here at service of you. Yeah. So bên nhau tới chờ có St. Paul mà cái hoạt tắm luôn mà chờ nó chủ lực tới chờ giờ lúc tới chờ mà tới mà tới tắm luôn giờ mua đắm mua rau ở nhớ sổ to giờ tới sẵn hậu cá đó chỉ nó bị cái tê là mà giờ bây giờ nó sổ to bây giờ hậu cá thì bây giờ hậu cá giờ lại tắm lớn hậu cá giờ lại qua mua cái là còn tê theo support thế là nó ba giờ thì bây giờ. So we'll show you some of the vests, just a small sample of what we have, and as we move forward, I'm sure that Chief Ellison will continue to allow our partners and officers to donate to potentially someday bringing a shipment over to Thailand to support the men and women of law enforcement in Thailand. Nếu giờ khi giờ bên một sai giờ vest này giờ chơi nó sẽ giờ đầu tên bạn nhau học bắt đầu lại cái chỉ tại nó là chỉ ở siêu thì cái tấm loa nhà thì thầu cái chạy sang đây này là chỉ ở siêu gì là còn tàu thế giờ thì chỉ thả hỏi sang tàu một cái tên này. Okay. Great.
Thank you. We'll go, I'll lead the way right through here. lấy lấy cái này lấy xí gì đó lấy chỉ xí đó để lấy ở để nó xí cho xí Buộc khẩu khởi chia để được xí trả lo sự việc. để cho nó cho lấy xí tao để How often do you có tao đâu mà renew the lấy nó vest? tao tao nó How old is vest? I believe they're on a bố được cho nó học what's qua this, đó Rob? chỉ lấy chỉ cả sáu một How đầu đó often do we renew? chỉ lấy để lấy 5 years? đã biết của sinh thao So từ sáu một the US law says we can only have them for 5 years here. Okay. We have a large inventory of vests that under US law we can't use, but we know because They still work. we test our ammunition on them out at the range, and we know that they still work. It's a shame we have to throw them away or find someone else who can use them. Now, there's a possible that if you don't have the inventory you have, would you be able to work like the police department in the Minneapolis and others for for a larger shipment? Yeah, I think that would be something we can Yep. contact to us also, Yep. the chief and the intern chief or assistant chief. Yep. Yeah, Yeah, I brought Jake in the room too. Jake is gonna stay with the program here in the department, Okay. and I'll introduce him to Mike, and we'll make that connection, but. So this is an example of something that will fold up and go in the back of a car, right? So when you go to a scene where somebody may be shooting, the officer can just pull it out and hold it like this, right? And they're all protected from gunfire, so they can still shoot. But then I can look at what's side of the cho là mà nhá mình cái té là cho cha để để cho sĩ tổ chức xong xong rồi cái chuyện đó. Đó là mà lại cho cha mà cho là chuyện trong họ, rồi tiếp mới cho một sĩ tổ mà sĩ là chuyện trong họ. Để những người cho là những chuyện những trong họ cái mà mình cả là cho cha mà là để cái sĩ. Chỉ trồng cái điểm xí được vậy. cái sĩ chỉ trong cái cái sĩ là Chỉ nó có cái sĩ chỉ trong cái cái gió là cái sĩ là này. Mình cái nào đó. để chủ yếu mua cho một bồi cha mua ba rồi nó tính Một ba rồi. Maybe two there. Chỉ là người cho chết tôiเลยเหรอ ทีมเราต่อยางอยู่ไอ้คอยเจอว่าไปอีตุกแทนมุ้งอยู่ป้าโตได้เจอท้ายต่อ So yeah. So say, I just explained to representative that in the U.S. law, they only allow for 5 years to use it. So he said that so from now on, maybe we can have a connection between St. Paul Police or maybe Minneapolis Police Department. And a connection and collect all this and maybe we can ship it to Thailand. Yeah, For law enforcement in Thailand to use. Yeah, that would be wonderful, because just because in the United States, we can't use them after 5 years, I want you to know that they still work after 5 years. Nó thì cái tên mà chỉ xong cái bút xí là mà mình guarantee it for sure that the trial needs to go but the branch job. So, And our inventory will always grow and turn over as we, so the different kinds, so the thin one here, those are purchased by the officers. So the officers buy these and they wear them underneath their uniform when they go out and patrol. But then the department buys, You can see how heavy they are. so then the department, Cho nên cho tấm lôi dũa nè, cho tấm lôi dũa lợi cho lên nào cho họ phát cho nó tấm lôi sẽ tụt to là thay là cái bỏ vậy, cái nào cho tấm lôi sẽ xấu, đó thì cho nó mà cho con hạt to săn trộn nữa, sân trộn về yeah, sợ Quay, sửa lúc nào kéo không nào? Lúc nào thì coi sợn được thay kéo mà nó bây giờ họ cho đồ tí nên làm cái gì vậy? Nó chế suy thật quay lúc nào kéo không có sụn nó không có sụn cũng là mà lên nào cho nên, lông kia nó bây giờ There you go. There you go. đó thì mà lên nào to inside sẽ hỗ trợ, yeah, cái nào cho tấm lôi sẽ xấu. yeah, and they're just on this side here. Here, just strap around. There, and it can go underneath your clothes. Here's the example of a rifle one so they can feel the difference in weight. Put this on so I can have a photo. yeah. KEB ones. This one's, so they have different
abilities, so that where that's very light and underneath your clothing, that's good for smaller guns. This is good for like big rifles. So if you feel this one, Super heavy. yeah, so that's for like bigger rifles. So if you have a mix of different kinds. The rifle rounds are about that long. It's a kilo. That's probably a good 30, 40 pounds. 30, 40 pounds. But it'll stop a rifle. Cũng là một cái sụp một phòng để bây giờ anh cứ cháu bây giờ cháu còn So it's a different material, it's ceramic. It says heavy. That is so heavy. No. If you want to take one today, you can ship it over there. Còn dưới nuôi nó mà sang Oh, Đấy, sama có một sạc cái vấn đề có sạc thì Oh. có rất nhiều bối cảnh nó có cho có nhiều hùng tông nó nó mà ở đây cho cái mùa cho các customer được qua nó Dia pun dia buat. cái tôi chỉ có tôi chỉ có một trò khác thế này rồi thì là tôi tôi cho nó mà nhớ đồ một tí như gì đó có một Thì bé mà giờ cho nó lô chỉ bút bé sẵn chút. She, that she, dùng thì nó lại giả oh no no the other one the policeman. So we went there and worked with them, so it would be an honor to help if we could do that. là tiền chi phí cái tôi là tổng quan là được thời nó được sự trở mặt là chúng ta phát cho nên cái gì đó cho nên đây là cái ba chứ đó Okay. Plus, I want to see your beautiful country. Welcome to Thailand. Just take me. Okay. Thank you. Dạ vâng ạ. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you for your service. It's an honor. Yeah, it's an honor. Thì cũng sẽ chế tụ của Thailand họ gì. Giờ thì mua cái chi thảo của đi chợ là mua chơi nhau đi chợ mà cũng từ đó. Phan đi chợ để sẵn. tới rồi đây phan bé là tổng hợp bé một cái này xong rồi. Okay. So he said the first thing is here he will bring there and discuss with them. And second thing he will talk to the national Thai police. Right. And then he will let maybe let Hmong council know to make a connection. Okay. Maybe he will just call here directly. So I guess he got your phone number. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Pleasure. And Safe travels. really You appreciate too. it. Safe travels. So I will take this one. I'll give to him. We'll send you a letter. Yeah, just send me a letter. So maybe you can send a letter to Mike too. Yeah. Can we take a photo of it real quick, so let's see if there's any numbers on it that Yeah, will that's reference in the letter? Yeah. Yeah. Okay. You got this, Jake? Yeah. So we're gonna. That's my old one. Yeah, that's what I said. You probably have Rồi còn tôi lên sad. And maybe we'll Luôn là giờ mua cái thái độ thì nó mà nó tiền sẽ đâu thì. Yeah. Do you guys want to ship directly or do you want it to? No, if you guys can take it and ship it, we'll get you that letter. You can put it in the shipping box. Nhà tàu. That has a serial number we'll put in the letter. Let's have to number. Tức là để họ dùng gì cho các bạn mua đại đi chợ nó chỉ biết mỗi lần tới sâu luôn á, mỗi lần tới sâu rồi chỉ có mỗi xả kia không sao. Okay. Để thế chỉ khóa có đó. Mua sang. mỗi độ coi thì có sâu lần tới chỗ quá, chỉ có mỗi lần tới chỗ. With the letter, we're going to get the letter and put it in the shipping. Có mỗi lần tới đó nó. Okay. Nên mỗi xả Government hoa. won't make an issue with them leaving. Of course, the people. Những cái nào tóc nữa. cho đi xa thì cho có đến tới mà này sẽ cho tôi lỡ là mua họ có những món này sai Yeah. Thank you all so much. Thank you. You'll get some clearance for that. You get Jake card? Very nice. Thank you so So much. Jake took Rigo's up. Yeah, thank you. All right, thank you. Yeah. Stay in contact. Thank you so much. Thank you. Thank you. Nice to see you. All right. Yeah, nice to see you. Thank you.